in this republic. Let your blessings descend upon us here assembled, and grant that we treat and consider all matters that shall come under our deliberation in so just and faithful a manner as to promote your honor and glory, and to advance the peace, prosperity, and welfare of our country and of those whose interest you have committed to our church. Amen. Order, clerk. Administration of oath. Next order. Communication from the chair. Honorable members, I have a communication here about removal of leader of minority party and minority whip. Honorable members, I have received communication from the Isiolo coalition, which is the minority coalition in our assembly, that they have removed one, Honorable Alima Gole Agudo as the leader of minority party, and replaced with Honorable Francisco Letimalo. And two, Honorable Raima Abdikadir as the minority party chief whip, and replaced her with Honorable Salesio Kiambi. Pursuant to the provision of Standing Order 21 and 22B respectively, the changes take effect immediately pursuant to the above provisions. The second communication regards discharge of members from committees. Honorable members, I have received a notice that the following members have been discharged from the services of all committees by their respective coalition of parties through their respective party whips. First, 61. 1. Honorable Alima Gole Abgudo. 2. Honorable Rahima Abdikadir Nicholas Lorot. The discharge takes effect immediately pursuant to the provisions of Standing Order 160/2. Next order. Messages. Next order. Petitions. Next order. Papers. We shall delay order number 5, papers, to be the last order of business today. Next order. Notice of motion. Honorable Bakar. Motion, poor road network connecting SERICHO and other towns within the county. That aware that roads, public works, physical planning, and urban development is a function of the county government according to the 4th schedule of the Constitution of Kenya 2010. Further aware that county transport, including county roads, street lighting, traffic, and parking, public road transport, and ferries, and harbors are responsibilities of county government. Appreciating that Isiolo County Executive and National Government through Kenya Rural Roads Authority and Kenya National Highway Authority have made efforts in You speak about your mic. concerned that traveling from one rural center to another within our county is a challenge due to the deplorable state of rural roads. Further concerned that the rural road connecting SERICHO and other towns within the county is almost impassable, often during rainy season. Worried that effects of not having works on this road are
are great impacts to Sericho residents, leading them to assess the basic needs in all sectors, including but not limited to basic supplies, commodities and health services. This results that the county executive member for roads, public works, physical planning, and Resaboru. Second, Honorable Charles. Why don't Honorable Charles? Asante sana Mheshimiwa Spika. You on record, Mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipea nafasi nichangie hii hoja ambaye ni muhimu sana, ambaye ndio inashughulika karibu mambo yote, kwa sababu barabara ni kila mahali inaenda. Kwa hivyo ni jukumu ya county kutengenezea raia barabara ili raia watembee kwa barabara nzuri, pia wajifanyie kazi yao, kwa sababu kukiwa na barabara mzuri hata biashara ya wananchi itakuwa mzuri. Pia barabara zote katika kama urban center town na ni mzuri, pesa ikiwa hiko na national government inapeana pesa itengwe ya kutengeneza barabara zote katika wodi zote ama tauni zote za Isiolo centers. Barabara itengenezwe mzuri ili mwananchi ajisikie akiwa sawa sawa. Pia kama vile unaona sisi, kama unajua tunaishi town, Wabera wodi barabara yote ni matope. Yote siweko moram. Iwekwe kaburo kwa sababu ni town. Pia sehemu zote iwekwe kwa sababu ni mzuri, mwananchi afanyiwe kazi ile inafaa. Na akifanyiwa hii kazi, mwananchi hana malalamiko, kwa sababu ile kelele mingi ni barabara. Na barabara ikuwa nzuri, naona sisi tuko sawa sawa, na pia tutajifanyia kazi yetu huko mashinani na tupate faida yetu, tuweze kujisaidia sisi wenyewe, raia waweze kujisaidia. Barabara ni muhimu kwa sababu hata ukienda hospitali utatumia barabara, ukienda wapi utatumia barabara. Barabara ikiwa mbaya na ukiwa mgonjwa unapeleka hospitali ni sinda. Point of order, Honorable Speaker. What is your point? I stand on a point of order 31A, and I want to draw the attention of the House to 31A, which reads as follows. Members understand that the Assembly may resolve to extend its sitting time to meet any other time of the sitting day, to meet any other day in order to transact business. So I will ask, with wisdom of the Speaker, to give us a grant that will extend our time by half an hour. Hapa katikati tunaongeza muda ya bunge ili tuweze kudebate mambo yote kwa muda. Kwa hivyo sasa mimi nasema barabara zote katika
Isiolo centers iwe itengenezwe, iwe nzuri. Ambayo imekoma, hiyo barabara inafaa ishukumwe, Mheshimiwa Spika. Saa tukikaa bila kuuliza national government, hii barabara inaendelea katika town imekwama, ishukumwe iweze kumalizika ili tuweze hata kuomba ingine. Inakuzuia kuomba ingine. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, ningeomba kama hapa Sericho wakati tulikuja barabara ilikuwa mbaya sana, na pia nasikia mvua ikinyesha barabara ipitiki. Kwa hivyo naomba serikali ya county ifanye juhudi kuitengeneza barabara, kuconnect barabara. Kama ina barabara ya kutoka Wachia ama kutoka Isiolo, kama ni national government ishukumu iwekwe lami ili huduma iweze kufanyika haraka na iweze kufanyika vizuri. Pia serikali ya county tafadhali waangalie na watembee, waangalie barabara zote, na pia sisi wenyewe kama wabunge wa county ni mbaya na barabara itengenezwe ili mwananchi asifanyie kazi yake. Nafikiri hayo mengine wacha niwashie members wengine wasangie ili tuweze kuendelea. Asanteni. Hata mimi ya barabara na nimesimama kusema ya kwamba barabara ni muhimu sana. Moja, tumeona hii barabara yetu ya kutoka Isiolo hadi Moyale. Hapo mbeleni tulikuwa tunachukua siku mingi sana kutoka Isiolo hapo mbeleni unachukua kama siku 5-6. Magari inaharibika sababu barabara ni matope, mvua ikinyesha huwezi fika siku kadhaa huko barabarani. Leo hiyo hakuna. Nafikiri sisi zote tumeona hiyo umuhimu ya barabara, hata pia transportation ya vyakula na vitu kama hiyo. Watu wengi hata basic chakula ambayo inahitajika kama hii chakula kidogo dogo kama wengine viazi, kabeji na vitu kama hiyo. Lakini leo fresh, unapata fresh mara moja kutoka Isiolo, kutoka Meru, Isiolo, Marsabit, Moyale kwa sababu ya hiyo barabara. Kwa hivyo barabara ni muhimu sana. Mara ya kwanza nilipokuja Sericho, sisi tulipitia barabara tofauti sana na ile tulitumia jana. Tulipitia barabara nyingine huko nyuma huko. Sijui tulikuwa ile bali tulikuwa tunaona tunaambiwa muangalie ni ile network hii chuma. Bado naambia sisi angalia chuma tu, usione usitafute barabara. Wewe angalia bali chuma iko. Tukapita bali ambayo hata siwezi kusema tulipita wapi. Jana juzi tulipokuja pia tukapita barabara nyingine tofauti. Na ndio liona shughuli nyingine tulikuja kwa lala Modokache kwa sababu tulipotea. Tulikuja tukazunguka tukatafuta hiyo barabara, tukakosa, tukarudi. Naona? So naona kwamba barabara ni kitu muhimu kwa sababu kama ilikuwa ni barabara straight, barabara iko na lami, hatungepotea, tungekuja siku hiyo. Sasa unaona tumelala nje, hatukulala hapa pamoja na wenzetu kwa sababu barabara ni mbaya. Oldonyiro barabara ni mbaya. Iko ile ya kutoka Isiolo, unapitia Ngaretare, unapitia Kipsing, unaenda Oldonyiro. Hiyo ni kilomita 100 tu. Lakini sasa kwa sababu ya ile bridge ya Ngaretare ambaye sasa tunashukuru gavana yetu
kwa sababu inaendelea kujengwa. Tunashukuru sana, inaendelea kujengwa na siku karibu tutakuwa tukipita hiyo barabara. Lakini hii iko ingine ile ya kupita kutoka Isiolo unapita na Yuki, kutoka na excuse me. Nafikiri iko shida tuweze na speaker. Sorry. Nafikiri you're on the floor of the house. Barabara hii ya kupita kutoka Isiolo unapita na Nyuki hadi Oldonyiro. Hiyo ni kilomita 170. Na ile nyingine ni kilomita 100 peke yake. Unaona sasa hapo iko gharama, mara unakosa hata magari na Nyuki na vitu kama hiyo. Kwa hivyo barabara ni kitu muhimu sana. Unakuta magari imekoma kwa hiyo mchanga na pengine hawataweza kufikisha, chakula zingine inaweza kuharibika njiani, na hii ni kwa sababu ya barabara ni mbaya. Kwa hivyo barabara ni muhimu sana na tungependa itekelezwe kama vile mufa ya emotion naweza kusema. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Dema. Asante Mheshimiwa Spika, mimi pia nimeinuka kuijadili mjadala. Mheshimiwa Spika, nimeamka kuiunga mikono. Mheshimiwa Spika, tukiongea mambo ya barabara, Mheshimiwa Spika, barabara ni muhimu. Mtu hawezi fika hospitali bila kuwa na barabara nzuri. Mheshimiwa Spika, watu wa jamii ya Sericho hawezi wakapata chakula kama hakuna barabara. Mheshimiwa Spika, kila kitu kwanza ni vizuri mtu akuwe na barabara nzuri. Ama jamii ambayo wanaishi huku ni vizuri na ni haki yao Mheshimiwa Spika kupata barabara. Kwa sababu Mheshimiwa Spika, kwa hii 21 century Mheshimiwa Spika, ni vigumu tukisema bado watu wetu wako na shida ya barabara. Kuna bridge hapa ya Gothekora Mheshimiwa Spika, Modagasha na Sericho hapo katikati kuna maji inapita Mheshimiwa Spika. Hiyo bridge hata tukikuja tumeiona na tukajaribu kupita kwa maji. Mvua ikinyesha Mheshimiwa Spika, hawataweza kupata vitu ambaye ni muhimu Mheshimiwa Spika, kama chakula, kama madawa, watapelekewa aje Mheshimiwa Spika? Kwa hivyo ni vizuri wawekewe hiyo bridge pia. Tujaribu kuangalia Mheshimiwa Spika tutawasaidia aje. Mimi najua hii serikali yetu iko na mikono ndefu Mheshimiwa Spika. Inaweza fika hata kwa serikali kuu. Tuiombe Mheshimiwa Spika, tuache legacy Mheshimiwa Spika. Hivi vitu tumeongea hapa hivi ni vizuri Mheshimiwa Spika, watu wetu wafaidike naye. Isikuwe tu ni maongeo Mheshimiwa Spika. Tukishikana kama viongozi tunaweza sukuma na hii watu wetu wapate hiyo bridge ndio waweze kupata barabara nzuri. Mheshimiwa Spika, mambo ya hii ya barabara ya Sericho na Iresaboro Mheshimiwa Spika, hapo pia Mheshimiwa Spika haipitiki. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, pia hapo ni vizuri tuweke mama tujaribu Mheshimiwa Spika kuweka barabara yenye ni standard Mheshimiwa Spika. Kitu moja ambaye niko na furaha Mheshimiwa Spika, zile projects za national government ambaye ilikuwa inatendeka hapo Isiolo Mheshimiwa Spika, zote zimekamilika Mheshimiwa Spika. Kwa uongozi ile sisi tuko naye kama assembly na pia kwa upande wa executive Mheshimiwa Spika, wamejaribu kwenda huko juu kuisukuma. National government wametengeneza hii barabara inapita nyuma ya treasury, ikienda ikizunguka ikipita hospitali ya TB Mheshimiwa Spika, huko yote ni lami Mheshimiwa Spika. Hiyo ni furaha kwetu kama viongozi Mheshimiwa Spika. Hapo Bomen ukipita Mheshimiwa Spika, zamani wakati ya muda karibu miaka 1 ama miaka 2 iliyopita, kabla hatujapata hii uongozi Mheshimiwa Spika, hiyo barabara haikuwa inapitika Mheshimiwa Spika. Sasa hizi unatoka hapo Mheshimiwa Spika, nyuma ya Bomen ni lami mpaka huku juu Mheshimiwa Spika. Tunaweza pia kusukuma national government huko juu Mheshimiwa Spika, hata kama ni lami kidogo Mheshimiwa Spika. Mimi kitu niko na kike, watoto wetu wadogo wadogo hawajawahi ona lami inakaje Mheshimiwa Spika.
kama hawezi wakasafirishwa waende Isiolo waone, wengine wako na familia huko wanaweza enda kuiona. Mheshimiwa Spika, tukijaribu kutengeneza hata kalami kidogo ama kakabro kidogo, Mheshimiwa Spika, isikuwa wanaona kwa vitabu na kusikia tu kwa masikio, ni vizuri pia waione. Mheshimiwa Spika, saa hizo tutakuwa tumewacha legacy, hata kama ni sehemu kidogo tunaweza saidia jamii yetu. Mheshimiwa Spika, na ile budget kidogo tuko naye tujaribu kuisukuma, tuone watu wetu wanapata barabara nzuri. Ndio barabara ndio Mheshimiwa Spika itawasaidia walimu, wataweza kufika kwa urahisi hata wakienda holiday. Walimu wanaweza fungwa the other side na wanafunzi wako huku, masomo itapita watoto wetu. Mheshimiwa Spika, wagonjwa wetu Mheshimiwa Spika watapata mali ambayo wataenda kuhudumiwa. Mheshimiwa Spika, wamama ambaye ni wajawazito Mheshimiwa Spika watajifungua kwa njia ambaye ni nzuri, na tutakuwa tunajenga nchi yetu Mheshimiwa Spika, kwa sababu vile tu jana Mheshimiwa Spika kwa hii nyumba nimeongea nikasema akina mama ni kizazi Mheshimiwa Spika. Akina mama ni watu ambao wanaeneza hii jamii Mheshimiwa Spika. Kwa hivyo barabara ni nzuri na itasaidia kina mama wetu. Mheshimiwa Spika, mimi nikichangia nimesema tujaribu kama viongozi tushikane, tuhakikishe at least mambo hiyo ya barabara watu wetu wafaidike naye. Kwa budget yetu tusukume, tujaribu kuweka kitu tunaweza. Ingine Mheshimiwa Spika, kwa national government vile tu nimewaambia Mheshimiwa Spika, gavana wetu ni mtu ambaye anajua viongozi huko juu Mheshimiwa Spika. Ajaribu kuongea na rais wetu, ambaye rais wetu ni mtu anapenda kina mama, ni mtu anapenda watu wa chini, ni mtu anapenda watu wa jamii ambaye wako chini kabisa Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo chama yetu ya UDA Mheshimiwa Spika, mimi ningetaka tunaweza safiri mpaka rais na tuombe barabara iweze kutengenezeka hapa Mheshimiwa Spika. Nimeshukuru sana Mheshimiwa Spika, asante kwa kunipatia nafasi. Thank you. Majority Leader. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Spika. Ningependa kueleza mambo ya hii barabara kwa njia mbili. Mheshimiwa Spika, majukumu ya barabara imetengwa katika sheria Kenya Roads Act 2007. Na majukumu ziko tofauti Mr. Speaker sir. Kuna majukumu ya national government na pia kuna majukumu ya county government. Katika zile parastatos zimetengenezwa chini ya waziri ya roads ambaye ni Churchill kwa sasa. Majukumu yake inajitenga katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni zile sehemu ya Kenya Roads Authority. Mheshimiwa Speaker sir, Kenya Urban Roads Authority. Hizi barabara ambaye ziko katika sehemu ambaye imedevelop ni majukumu ya serikali kuu. Pia kuna zile rural Kenya Rural Roads Authority. Zile barabara ziko katika vijiji ambaye ina connect town na zile towns kubwa kubwa kama Isiolo na sehemu zingine. Ni jukumu ya serikali kuu. Na pia jukumu ya county Mr. Speaker sir, ni jukumu ya feeder roads. Zile barabara zinaunganisha zile matown kidogo ambayo inashikana na center kama ya Sericho. Mr. Speaker sir, nasema hivi kwa sababu ya zile sheria iliwekwa, kwa sababu wezi amuka uanze kusukuma watu wafanye kazi bila kujua majukumu yao. Mr. Speaker sir, watu wa Sericho wako na haki kupata barabara nzuri, barabara ambaye inalingana na hadhi ya yule mtu amepigia serikali ambaye inafanya kazi. Mr. Speaker sir, watu wa Sericho walijenga hii serikali ya ambaye inaongozwa na Rais wa Jamhuri wa Kenya Dr. William Ruto. Wako na haki ya kupata barabara nzuri safi ambaye watu wakisafiri kutoka Isiolo mpaka sehemu ya Sericho hawawezi guzwa na vumbi ama bila kuchoka. Mr. Speaker sir, hizi barabara ambaye tumesafiri almost 250 kilometers from Isiolo ni barabara mbovu. Tumeona sehemu ya Garbatula hii Horn of Africa project ikiweza kutengeneza sehemu kubwa. Mr. Speaker sir, ni jukumu ya county government ya Isiolo kuweza kupeleka malalamishi ya watu ya Sericho kwa national government, waweze kufanya loop kidogo ambaye inaweza kuconnect watu ya Sericho na zile barabara ambaye wanatengeneza. Mr. Speaker sir, sisi watu ya Sericho hatutaki bridge, tunataka lami. Hawa watu wangefaa kuenjoy kwa sababu tuko karibu miaka 60 tumejenga serikali,
lakini zile barabara tunatumia is a very rough road. Wamama wajawazito hawezi toka Sericho aende kupata huduma sehemu zingine. Wanaweza kuzalia katika barabara ambayo inaweza kuweka maisha yao katika hali hatari. Mr. Speaker, sasa tumechoka kuzika wamama wetu. Mheshimiwa Speaker, tumechoka kukosa generation ambayo inakuja kwa sababu ya barabara mbaya. Mr. Speaker, sasa na Mr. Speaker, sasa kupitia kwako ningependa kusukuma chairman wa barabara ambaye ni Major Retired Abdul Dimajilo aweze kusukuma waziri wetu ya barabara ya county aweze kutufanyia kazi. Niko na machungu nikisema hivyo kwa sababu ile barabara tumepitia juzi, sehemu ya Kotekora imekuwa mahali tunazika watoto wetu wadogo. Mr. Speaker, sasa magari zetu za ambulance ikiweza kuwachukua wagonjwa na kuwapeleka sehemu zingine, wanaweza kupoteza zaidi ya masaa 48 wakichimba matope. Hii inaumiza sana Mr. Speaker, sasa hii machungu ambaye sisi viongozi tuna feel ni lazima iende kwa rais wa Jamhuri wa Kenya, tuweze kusaidia watu ya Sericho. Hawa watu wa Sericho wako hali moja na watu wametoka sehemu ya Eldoret, kwa sababu ile kura inapigwa hapa na ile inapigwa Eldoret, yote ni hali moja. Tuweze kusawazisha wananchi wetu katika sehemu yote ya Kenya ndio tuweze kupata manufaa. Hiyo ni ya kwanza Mr. Speaker. Sasa hawa watu wetu wengi ni wafanyabiashara. Ile matunda na mboga ambaye wanakula katika hizi sehemu inatoka sehemu ya Isiolo. Kumbuka Mheshimiwa Speaker, sasa unaweza safiri kilomita 250 na ufikishe matunda fresh katika sehemu ya Sericho. Tunaona watoto na wamama wamedhoofika sana, hawawezi kupata ile nutritional foods. Zile chakula za kawaida ndio zinaweza patikana katika sehemu hii. Hawa watu waweze kuenjoy devolution, ni lazima barabara ifike sehemu ya Sericho. Mr. Speaker, sasa mimi napakana na watu ya Sericho upande hii. Ukitoka hapa unaingia sehemu inaitwa Kombola. Hii connection ya barabara kwa saa hii hakuna. Ile diversion imefanyika kwa sababu ya floods of the previous rainy season. It is hurting us until now. Mr. Speaker, sir, hawa watu ni watu wamezoea kutembeleana, kujuliana hali, kwa sababu hata kama wametengwa na wards, hawa watu ni family moja. So we are cutting ties with the family members. Sasa kukatiza family kuweza kutembeleana kwa sababu barabara mbovu inaumiza sana Mr. Speaker, sir. So majukumu ya serikali kuu na serikali ya kaunti ni ile ushirikiano kati yao mbili, iweze watu ya Sericho waweze kupata faida. Ukiangalia Mr. Speaker, sir, ile by diversion kidogo tunapata kutoka Garbatula ukielekea upande ya Makadaka ni bovu kabisa. That terrain is so rough. Mr. Speaker, sir, ningependa kukuomba uweze kupitia hiyo barabara ujione katikati ya Makadaka na Garbatula vile hali iko. It's a very rough road na hizi magari ndogo haiwezi pitia. Wale mavijana wetu wamepata kazi, wanakaa katika sehemu tofauti nchi ya Kenya, hawawezi kutumia hizo magari yao ndogo watembelee familia yao katika sehemu ya Makadaka na Gafarsa. Inaumiza sana Mheshimiwa Speaker. Sasa ukiona mtu wako na uwezo lakini kwa sababu ya ile ulegevu wa serikali mtu hawezi kuenjoy zile devolution of roads. Mr. Speaker, sasa ni lazima haki ya hawa watu iweze kufikia katika ofisi ya Cabinet Secretary Bwana Chirchir, ndio watu ya Sericho waweze kufaidika. Mr. Speaker, sasa sitaweza kuachia pale zile mabarabara ambaye zina connect sehemu ya Gubatu, Biliki na sehemu zingine katika Sericho ni mbovu pia. So hizo connection roads ziweze kuimproviwa ndio watu waweze kusafiri. Wengi wao Mr. Speaker, sasa ni mweza kuangalia wanatumia pikipiki kwa usafiri yao. Na ukichunguza na uangalie mzuri, hawa watu hawatumii ile barabara main roads ambaye magari wanatumia. Wamejitengenezea barabara yao kidogo kando. Sikupenda kwao.
lakini njia ni mbovu. Ni mbovu kabisa katika zile sehemu ya Kenya, zile 47 counties. Hakuna sehemu barabara ni mbaya kama sehemu ya Isiolo. Mr. Speaker, sir, majukumu ya national government iweze kuonekana katika sehemu the remotest area like SERICHO, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, through the speaker, ningependa chairman wetu akaze kamba. Majukumu kubwa iko juu yako Mheshimiwa Abdinur. Ni lazima uweze kufanyia watu wa SERICHO kazi. La sivyo tutakufanyia kazi wewe mwenyewe. Tutakutoa katika hiyo komiti kama hawa watu wa SERICHO hawezipata hiyo faida. So kwa usalama yako na kwa manufaa ya watu ya SERICHO, ni lazima chini ya wiki 2 ama 3 uweze kutupatia ripoti kamili ambayo inaweza kutufurahisha. Asante Mr. Speaker, sir. Honorable members, point of order, Mr. Speaker, sir. yes. Mr. Speaker, sir, chairman hawezi kaa hapa akiwa amenyamaza. Tuko na matatizo sisi kama watu wa SERICHO. Ni jukumu yake kutuambia ni kazi gani ametupangia aweze kutufanyia. Mr. Speaker, sir, naomba chairman ni lazima apatiwe nafasi aweze kutuongelesha. Asante. Honorable Abdinur. Mr. Speaker, sir, thank you for giving me this opportunity, and I can respond adequately what the department is doing. Mr. Speaker, it is through the state of roads within the county and the responsibility of national government in form of CARA and in form of, the responsibility by the county requires adequate intervention. Mr. Speaker, we have passed budget to address the problems which is before the House. In the last supplementary, which we are expecting in a week or 2, and priority is given in the interior wards like SERICHO, particularly the areas which is in question currently. Mr. Speaker, the department, I have been following as a committee of the House in charge of roads, and also we have been coordinating with the department and the national government like CARA, where some part of the road within some wards, including Kina, from Kulamawe to Barambate. Actually, this week, a contractor is going to be on site. And last time we had a meeting with the Department of Roads and Lands. All the design and allocation procedures which we considered as a house has been adequately addressed. And last time we had also meeting with the CC of roads as a committee. We were assured that the road which is in question within SERICHO, and actually most of the wards, particularly the 8 wards which are outside the central business district of Isiolo, is going to be addressed adequately, Mr. Speaker. And this particular one
In a week or two, we expect the contractor to be on site as soon as possible, Mr. Speaker. Thank you so much. Proposer, you want to reply to them? Honorable members, I now put the question. Poor road network connecting SERICHO and other networks with other towns within the county. That aware that roads and public works physical planning and urban development is a function of the county government according to the fourth schedule of the Constitution of Kenya 2010. Further aware that county transport, including county roads, street lighting, traffic and public parking, public road transport and ferries and others are responsibilities of county governments. Appreciating that Isiolo County Executive and National Government through Kenya Rural Roads Authority and Kenya National Highway Authority have made efforts in opening up rural access roads connecting a number of rural towns in our roads within parts of the county. Concerned that traveling from one rural center to another within our country is a challenge due to the deplorable state of roads. Further concerned that the rural roads connecting SERICHO and other towns within the county is almost impassable, often during rainy season. Worried that the effects of not having works on this road has had great impacts to SERICHO residents, leading them not to access the basic needs in all sectors, including but not limited to basic supplies, commodities and health services. This House resolves that the County Executive Committee member for roads, public works, physical planning, housing and urban development to put the following measures. 1. Construction of Kote Kora Bridge connecting Modogashe and SERICHO towns. Immediate marraming of roads between SERICHO and the Resaboru. Will as many of similar opinions say aye? Aye. Those of contrary opinions say nay. The ayes have it. Next order. Motion, Isiolo County Executive to fast-track community land registration process. Honorable Nurdima. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. I stand on motion, Isiolo County Executive to fast-track community land registration process. Mr. Speaker, that aware that Article 61 of the Constitution of Kenya 2010 states that land in Kenya to be held, used and managed in a manner that is equitable, efficient, productive and sustainable and in accordance with the following principles are equitable access to land, B, security of land rights, C, sustainable management of land resources, D, transparent and cost-effective administration of land, E, sound conservation and protection of ecologically sensitive areas, among others. Further aware that Article 61(1) of the Constitution of Kenya 2010 states that all lands in Kenya belongs to the people of Kenya collectively as a nation, as a communities, and as individuals. Appreciating that land in Kenya is classified as public land, community land, or private. Concerned that the intent of Community Act 2016 has not been achieved in Isiolo County, despite the County Committee on Land, Physical Planning, Housing and Urban Development having made recommendations that
specified community land be gazetted and declared to be community land of the respective community as by this particular act of the parliament. Further concerned that the community land that has been held and used by the SERICHO community as forested area, as well for grazing areas for their livestock for many years, has not been gazetted to date as by the need of this very community. This House resolves that the County Executive Committee member for land, public works, physical planning, housing and urban development to fast-track process towards registration of SERICHO ward community land and such community land within the county. Mr. Speaker, I have moved this motion, one for this House actually to be in know that we had 10 years of registering the community land. Mr. Speaker, we are now barely left with, I think, less than 2 years. Mr. Speaker, I know very well that the county has a very good will, Mr. Speaker, for this community land to be registered. It is very important, Mr. Speaker, that the communities have document of ownership, Mr. Speaker, so that adequate planning for the use of this land is being done. Mr. Speaker, lack of registering this land has been having adverse effect, Mr. Speaker, on the welfare of the communities of Isiolo County, Mr. Speaker. Particularly the pastoralist communities, Mr. Speaker, which is actually 8 wards out of 10, Mr. Speaker. SERICHO ward, like any other pastoralist communities ward, Mr. Speaker, has been underdeveloped for long because of lack of registration of land. Mr. Speaker, one important example that I can give is a mega project, Mr. Speaker, which is undergoing in this region, Mr. Speaker, from through Kina ward from Isiolo to Modogash, Mr. Speaker. The communities cannot be adequately compensated, Mr. Speaker, for land because the land is not registered, simply. So the local materials which is being used, Mr. Speaker, cannot be compensated, Mr. Speaker. It is only the infrastructure which is physically on the land in form of plots, Mr. Speaker, are only considered for consideration, and again with less value, Mr. Speaker. Now, I appreciate, Mr. Speaker, our government from the time we came onto this, Mr. Speaker, that through your leadership, Mr. Speaker, and the leadership of His Excellency the Governor, we made communication and effort with the ministry concerned, Mr. Speaker, and the Land Commission. Now we have a goodwill, Mr. Speaker, 100% from the county. Here before, the goodwill, Mr. Speaker, has been a bit lacking. But today, we have only 2 years, Mr. Speaker, to register the land. We have done some progress, Mr. Speaker, like in case of Kina Ward, Cherab Ward, and Chari Ward, Mr. Speaker. But SERICHO and Garbatola, Mr. Speaker, has been left behind. Mainly is because of funding, Mr. Speaker. But today, we have realized some non-governmental organization and the government, the county government, now coordinating for the registration, Mr. Speaker. My biggest worry, Mr. Speaker, is about that time limitation, Mr. Speaker, that we are left with less than 2 years to register the community land, Mr. Speaker. All this development that this House has been considering, Mr. Speaker, in form of roads and all that, will be adequately done and planned, Mr. Speaker, when this land registration is fast-tracked, Mr. Speaker. The prayer
that we have before the House, Mr. Speaker, is to talk to the executive, Mr. Speaker, for this community land registration to be fast-tracked, Mr. Speaker, and all the partners that have pledged to support, Mr. Speaker, the registration, to have a timeline. I know, Mr. Speaker, in a meeting that through your leadership and that of the governor that we had with the Ministry of Lands in Nairobi, we also gave a timeline, Mr. Speaker. We requested, and I don't know whether probably the surveyors that we have, Mr. Speaker, along with the community land registration, the centers like this of SERICHO, Mr. Speaker, that of Garbatula and Kina, has to be adjudicated, Mr. Speaker. Although it is the role of national government, Mr. Speaker, we really plead, Mr. Speaker, with the executive and through your leadership and that of the governor, Mr. Speaker, for this education also to be fast-tracked along with the community land registration, Mr. Speaker. I beg to move this motion and request the members, Mr. Speaker, to be able to contribute and for the successful implementation of the community land registration, Mr. Speaker. Thank you so much. Seconder. Honorable members, I now propose the question. Motion. Isiolo County Executive to fast-track community land registration process. That aware that Article 60/1 of the Constitution of Kenya 2010 states that the land in Kenya be held, used and managed in a manner that is equitable, efficient, productive, and sustainable in accordance with the following principles. 1. Equitable access to land. B. Security of land rights. C. Sustainable management of land resources. D. Transport and cost-effective administration of land. E. Sound conservation and protection of ecologically sensitive areas, among others. Further aware that Article 61(1) of the Constitution of Kenya 2010 states that all land in Kenya belongs to the people of Kenya collectively as a nation, as communities and as individuals. Appreciating that land in Kenya is classified as public land, community land, or private land. Concerned that the intent of Community Land Act 2016 has not been achieved in Isiolo County, despite the County Committee on Land, Physical Planning and Housing and Urban Development recommendations that the specified community land be gazetted and declared to be community land of the respective community as by this particular Act of Parliament. Further concerned that the community land that has been held and used by the SERICHO community as forested area as well for grazing areas for their livestock for many years has not been gazetted to date as per the needs of this very community. This House resolved that the County Executive Committee member for Land, Public Works, Physical Planning, Housing and Urban Development to fast-track process towards the registration of SERICHO Ward community land and such community land within the county. The floor is now open for debate. Honorable Bakar. I support the motion, registration of lands. As a community, we are losing a lot in terms of even compensation. My ward has been affected so much because of lack of registration of land. Land is one of the key aspects of life. In the economics, land is the sector number one factor as a factor of production, and its compensation is in terms of rent and rates. So as a community, we have lost a lot in the compensation of Mandera to Isiolo Road because none of us owns any documentation. Even the county, from the county government side, we have lagged behind in that sector. So as members of the
community, committee members of lands and physical planning. I urge all the members, we must step up so that our people get what is rightfully theirs. In the compensation, our neighbors from the other side are being compensated triple the amount our people get. Why? Because we have nothing to show that the titles, the land belongs to us. What makes the ownership legitimate is the title deed. So we must register our land. It is not an option. It is a must that we register our land. Then there is a narrative created about registration of land. What makes all these field hours is we must have ownership in terms of titles. Then we need a lot of civic education around this area because our people believe that once we register this land, it belongs to someone. No, it can even be owned community-wise, but we have a title for it. In that way, we'll get a good value for our land. Now as a assembly, Mr. Speaker, I must have your attention. We need to work collectively together so that our land gets registered. My word is last even in the registration process. Terbatula and Kina are far much ahead of us, and we must the community must feel our presence here. Major, you must work closely with Yusuf, who is a CEC for land, that so that whatever we are doing here as a assembly must be felt on the ground immediately we left. The one thing is, we come here, we talk, we show that the assembly is, we debate, and then we leave. No, that the effect of us being here must be felt, and it should be spearheaded by our majority leader. That our tour, our stay here is not a tour, but a work related, and it should be followed by an action. Thank you. Honorable Major. Asante sana Mr. Speaker kunipatia hii nafasi. Nasimama kusupport motion. Kwanza ardhi ni muhimu sana Mr. Speaker. Kama hatuna ardhi hatuna mahali ya kuishi kwa sababu watu wanaishi kwa ardhi. Na hii maneno ya ardhi imetembea sana, imekaa sana kwa sababu hii watu wetu wangefaa kupata kufanya land registration kwa sababu kutoka kambi samaki mpaka Madogashe hii ardhi ni yetu ya Borona, lakini sisi kwa saa hii jirani wametoa sisi hii ardhi kwa sababu tungerejesha hii ardhi yetu haraka haraka, hii watu wetu watafaidika. Kwa sababu kama county hata sisi tungefaa kupatia hii watu wetu support, hii watu wetu wapate warejeshe hii ardhi yetu kwa haraka kwa sababu hii ardhi kuna watu wengine wanasema ni yao lakini si yao, hii ardhi ni yetu. Tuharakishe hii maneno, hii watu wetu warejeshe hii ardhi yetu kwa haraka, at least hata watu wetu wafaidike. Asante msanii. Honorable Deva. Honorable Bakar, order, member. That is the work of Sergeant at arms. Remain seated. Go ahead, Honorable Deva. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipatia nafasi mara ya pili Mheshimiwa Spika. Nichangie mjadala ambaye ni ya ardhi Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, vile Mheshimiwa Meja amesema, huyu Wachari, Mheshimiwa Wachari amesema ardhi ni muhimu Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, ardhi ni muhimu, kwa hivyo hii mambo ya registration ya ardhi watu wapate title deed Mheshimiwa Spika. Sisi kama viongozi tusaidie jamii yetu na tukue kipaumbele Mheshimiwa Spika kujaribu kuwasaidia ndio waweze kupata hakimiliki Mheshimiwa Spika.
Mheshimiwa Spika, wakipata ardhi, Mheshimiwa Spika, watajaribu kuishi huku karibu na barabara ambayo inakuja ambayo ni ya lami. Mheshimiwa Spika, wasikuje wakaishi huku. Vile jana Mheshimiwa Spika, tulijaribu kuambiana hao watu wetu wajaribu kuishi huku kwa barabara. Mheshimiwa Spika, hii ardhi yetu kama hatuna akimiliki, tutaona kama hii ardhi si yetu. Mheshimiwa Spika, na wakati ile tunajaribu kutafuta ardhi, Mheshimiwa Spika, tusisahau akina mama. Mheshimiwa Spika, tujaribu kupatia pia kina mama wawe na ardhi yao. Mheshimiwa Spika, na ningehimiza Mheshimiwa Spika, tujaribu kupatia watu wetu tujaribu kuwapatia watu wetu, kuwaeleza dhamana ya ardhi, na tena kuambia kina mama wasiongoje, wajaribu kutafutiwa ardhi na waende waishi penye wanaoleka. Mheshimiwa Spika, ni vizuri pia hawa wakuwe na ardhi yao. Mheshimiwa Spika, hata kina mama na pia wasichana, Mheshimiwa Spika, wako na haki pia kupata ardhi na wajaribu kwenda kuitafuta, wasiwache wanaume peke yake. Mheshimiwa Spika, kwenda kutafuta ardhi. Mheshimiwa Spika, kwa sababu hata hawa wanafaa kumiliki ardhi yao. Mheshimiwa Spika, kama jamii tunajaribu kuwafinya. Mheshimiwa Spika, sisi kama viongozi ya kina mama hatuwezi kubali. Mheshimiwa Spika, ni vizuri pia kina mama waweze kumiliki ardhi na waweze kupata hizo title deed, wawe na ardhi yao. Mheshimiwa Spika, ndio maana hata wataonekana ni watu ambaye wanaweza kuishi mahali ambayo hao wamejishikia, wajaribu kupata maploti. Mheshimiwa Spika, kwa sababu nina hakika hii mambo ikikuja, wanaume wetu ambaye ni akina baba ama mandugu watajaribu kutuweka nyuma. Mheshimiwa Spika, kwa sababu hata sisi tuko na haki ya kupata ardhi na tupate pia ardhi miliki. Mheshimiwa Spika, akina mama pia wakuwe na title deed. Mheshimiwa Spika, wakiwa na title deed watajimudu. Mheshimiwa Spika, watajimudu, na ile ardhi mama anapatiwa ikiwa na title deed, Mheshimiwa, itaweza kusaidia watoto. Ninajua kina mama wanapenda watoto na hawa ndio wanaweza kusaidia jamii. Mheshimiwa Spika, mtu akijaribu kusaidia kina mama, washika mikono. Mheshimiwa Spika, wako na groups. Mheshimiwa Spika, hata kigroup tuweze kuwasaidia kuwapatia ardhi miliki. Mheshimiwa Spika, wawe na title deed. Mheshimiwa Spika, asante. Mheshimiwa Spika, nimeshukuru. Honorable Timano. Asante Mheshimiwa Spika, nadia pia nafasi ya kuchangia mjadala kuhusu mambo ya land registration. Land registration ni kitu muhimu sana, kwa sababu ndio inapatia mwananchi sehemu yake ya mchanga. Mara mingi sisi ndio tunaleta shida wananchi, na hii inaletwa na siasa mingi. Hii mambo ya land registration imewekwa siasa mara mingi sana hii kaunti yetu. Nafikiri tunakumbuka ile wakati mwingine ambayo tulikuwa na ile namba ya 150 ambayo ilileta shida sana, na wengine walisema ifanyike, wengine wakasema isifanyike, mpaka hiyo maneno ikapelekwa mpaka kotini. Nafikiri bado iko kotini hata sasa. Sijui sasa itakuwa namna gani. Kwa hivyo wananchi, ikifika hii kitu, sisi wananchi wanapaswa kukubali, kwa sababu wakati na watu wanakuja kusema tufanye land registration, wanasiasa wengi wanakuja na maneno tofauti tofauti. Wengine wanahimiza wananchi wakubali, wengine wanahimiza wananchi wakatae. Sasa hii inakuwa tashwishi kubwa. Mara mingi imeleta vita na kuleta maneno mpaka watu wanaenda kotini. Wananchi lazima wasimame na msimamo mmoja, na hii msimamo ni ya kukubali hata kuingia kwa ile wanaita groups na group branches, ndio wanaweza kufanya land registration. Hii land yetu, mtu tuseme sasa akitoka Modogashe akikuja pande hii, iko siku jamaa anachezea anataka kuleta kucheza, anasema nani anataka hii mchanga achukue, kwa sababu mtu anafikiri ni bure, hakuna mtu lakini iko na mwenyewe. Hiyo land iko na mwenyewe, mtu asikuje kusema ati hakuna mtu anaishi. Mtu anaweza kusema chukua hii land, hata nitakuhusia shilingi 500 kadhaa, kwa sababu anaona ni bure. Hakuna, sio bure. Tumeona sasa huko imejaa upande ya Kenya,
Central huko na sehemu hizo. Sasa naona watu wanaanza kuteremka chini, na ndio naona hii land yetu sasa ndio itakuja kuwa muhimu, na lazima tufanye registration ndio kila mwananchi aweze kupata title. Pande hii ya Olonyiro yetu ni mambo ya LMD. LMD imechukua sehemu kubwa sana, na sehemu kidogo tu imebakishwa kwa wananchi. Kwa hivyo yetu kwanza, watu wa Olonyiro, ni kudegaseti. Hii degasetment ya hiyo mambo ya LMD imeleta shida sana. Iko wale wanataka hii ifanyike, wengine wanakuja kusema hii land ilikuwa ni yetu zamani, kwa hivyo hakuna degasetment, hakuna kudegaseti hii. Sasa inakuwa namna hiyo, vita kila wakati. Kwa hivyo tungependa hata sisi watu wa Olonyiro tupate suluhu ya hii, kwa sababu imetuletea shida sana. Na sasa baada ya sisi kupitisha katiba yetu ya 2010, nafikiri land yote ilienda kwa county government. Na sasa sijui kwa nini hawa bado wanangojea mambo ya kutoka national government. So land sasa yote reverted back to the communities through the county governments. Kwa hivyo tungeomba pia pande ya Olonyiro na kwamba hii mambo ya LMD tuweze kutoa, kwa sababu sasa huko ndani ya LMD samani sana LMD ilikufa maka karibu 30 iliyopita. Kwa hivyo hiyo land imekuwa tu imekaa bure. Na ikikaa bure sasa wananchi wameingia huko, wamejenga shule, wameishi, wameweka hospitali na vitu kama hiyo. Kwa hivyo tunaomba pia upande wa Olonyiro hii mambo ya LMD tuweze to gazette na hiyo land iweze ku revert back to the community. Asante sana Mr. Speaker. Thank you. Honorable Salesio. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipea hii nafasi ili nichangie hii hoja mzuri sana ambayo ni ya kusaidia community. Land ni muhimu sana kwa kila mtu. Pia ni mzuri ardhi iwe registered kwa kila community. Na mimi najua tuko na ward 8 ambaye iko na ardhi kubwa ambaye ya kumbi registered kwa jina yao, kwa sababu ikiwa registered hata kama ni NGOs ama whatever conservancy ikiingia wataconsult community, sio kukuya na kuchika tu alafu waseme hii ni land yao. Land iwe na community. Ikiwa ni mtu anataka land atapitia community ndio apewe hiyo land afanyie kazi ile anataka. Kwa hivyo registration ni mzuri sana. Pia kuna watu ya town naye hata hao wanataka title kwa maploti yao, kwa sababu wamekaa sana na hiyo town imekaa miaka mingi sana. Wanaishi wanafaa wawe na title ili waweze kunyumbudu kwa kazi yao, kwa sababu ukiwa na title unaweza ingia banki uchukue loan ujenge nyumba yako hivi ya biashara, na hiyo nyumba yako ya biashara italipa hiyo loan. Kwa hiyo ni faida kwa community ya Isiolo town. Sana sana Wabera iko town. Title ni kidogo ile iko huko. Ningeomba serikali ya county ishukume Wabera ploti zote ipate title deed, kwa sababu ni muhimu. Na ile ploti iko na kesi. Bea ile ploti title ile haina kesi, ile iko na kesi naye iongoje baadaye kimaliza kesi itapewa title. Kwa hiyo Mheshimiwa Speaker, hii mambo ya land ni muhimu kushughulikiwa haraka ili watu wafaidike. Na kwa hiyo mashauri nasema asante, naunga hiyo hoja mkono. Thank you. Honorable members, I now put the question. Motion Isiolo County Executive to fast track community land registration process. That aware that Article 601 of the Constitution of Kenya 2010 states that land in Kenya
be held, used, and managed in a manner that is equitable, efficient, productive, and sustainable, and in accordance with the following principles: A. Equitable access to land. B. Security of land rights. C. Sustainable management of land resources. D. Transparent and cost-effective administration of land. E. Sound conservation and protection of ecologically sensitive areas, among others. Further aware that Article 61(1) of the Constitution of Kenya 2010 states that all land in Kenya belongs to the people of Kenya collectively as a nation, as communities, and as individuals. Appreciating that land in Kenya is classified as public land, community land, or private land. Concerned that the intent of Community Act 2016 has not been achieved in Isiolo County despite the Committee on Land, Physical Planning, Housing, and Urban Development having made recommendations that specified community land be gazetted and declared to be community land of the respective community as by this particular act of parliament. Further concerned that the community land that has been held and used by the SERICHO community as forested area as well as grazing areas for the livestock for many years has not been gazetted to date as per the needs of this very community. This House resolves that the County Executive Committee member for Land, Public Works, Physical Planning, Housing, and Urban Development to fast-track process towards registration of SERICHO Ward community land and such community land within the county. Will as many of similar opinions say aye? Aye. Will those of contrary opinions say nay? The ayes have it. Next order. Motion of adequate water to SERICHO residents by Honorable Francisco Metimalo. Motion, provision of adequate water to SERICHO residents. That aware that water and sanitation is a function of the county government according to the 4th schedule of the Constitution of Kenya 2010. Further aware that Articles 4.3.1 and D of the Constitution of Kenya 2010 states that every person has a right to clean water and clean and safe water and adequate and in adequate quantities. Appreciating that the county government enacted Isiolo Water and Sanitation Act 2019 to provide for legal framework for implementation of Article 43(1)(d) of the Constitution of Kenya. Concerned that water usage for both domestic and irrigation purposes in SERICHO Ward has gone up due to increased human and livestock population, resulting to its shortage, coupled by prolonged droughts, hence reduced yields that support livelihoods. This House resolves that the County Executive Committee member for Water, Environment, Natural Resources, and Energy to 1. Conduct water testing for existing boreholes to ascertain whether the water is safe for both human and livestock consumption. 2. Conduct a geological survey to determine the suitability area to sink and drill boreholes. 3. Construct of water pans. 4. Rehabilitate the existing boreholes to supply adequate water for human consumption and irrigation. And 5. Extend water pipelines to households and surrounding facilities to ease the accessibility. Thank you, Honorable Speaker. Nafikiri hapa motion hii ni mambo ya maji, na maji pia ni muhimu. Maji ni muhimu kwa sababu wahenga walisema maji ni uhai. Kama hakuna maji basi uhai itakuwa hakuna. Kwa hivyo maji ni kitu muhimu, na serikali ya Kenya inapaswa
kaunti ya Isiolo kwa binadamu na pia kwa wanyama na pia kwa kufanya mambo ya kupanda mimea, growing of crops. Kwa hivyo sisi hapa tunaomba ya kwamba mambo ya maji iwe ya kwamba iangaliwe, pengine kwa boreholes ambayo siko hapa tunataka iangaliwe, itestiwe. Mingi pengine imeangaliwa, imekutikana ni ile chumvi ili waweze kujua ile ambayo ni safi kwa matumizi ya binadamu, matumizi ya wanyama na pia kwa mimea. Kwa hivyo ni mzuri wale ambayo scientists wale wanaangalia mambo ya maji waweze kuangalia na kutufahamisha ya kwamba hii maji ya sehemu fulani ama ya borehole fulani ni mzuri ama sio mzuri. Kwa hivyo mimi nasema hii naomba wenzangu waweze kuchangia. Asante Bwana Spika. Honorable members, I now propose request for which motion provision of adequate water to SERICHO residents. That aware that water and sanitation is a function of the county government according to the 4th schedule of the Constitution of Kenya 2010. Further aware that Article 43(1)(d) of the Constitution of Kenya 2010 states that every person has a right to clean and safer water in adequate quantities. Appreciating that the county government enacted the Isiolo Water and Sanitation Act 2019 to provide for a legal framework for implementation of Article 43(1)(d) of the Constitution of Kenya. Concerned that water usage for both domestic and irrigation purposes in SERICHO ward has gone up due to increased human and animal population, resulting to shortage coupled by prolonged drought, hence reduced yields that support livelihoods. This House resolves that the County Executive Committee member for Water, Environment and Natural Resources and Energy to 1. Conduct water testing for the existing boreholes to ascertain whether the water is safe for both human and livestock consumption. Conduct a geological survey to determine the suitable area to sink and drill boreholes. Construction of water pumps. Rehabilitate the existing boreholes to supply adequate water for human consumption and irrigation, and extend water pipelines to households and surrounding facilities to ease their accessibility. The floor is now open for debate. Honorable President. Honorable Speaker, mjadala ya maji ni muhimu sana, na pia ni jukumu ya county government ya Isiolo kuweza kufikishia wakazi wa Isiolo katika wodi zote 10 waweze kupata maji safi katika boma yao, the piped water. Mheshimiwa Speaker, ile sehemu mimi na represent sehemu ya Garbatula ni sehemu ambaye inauzee katika Isiolo County. Katika muda ya mwaka 2 hatujaweza kupata maji katika majumba zetu. Mtu akikufa tunatumia gari za China kutafuta maji. Tukiwa na sherehe tunatafuta magari za China kutafuta maji. Haingefaa kwa hivyo, Mr. Speaker. Tuko na jukumu kama county government kwa sababu zile pesa ambayo ingefaa kufanya hiyo kazi zinatumwa kila siku, lakini ile wafanyikazi hawezi kufanya the value for money. Itakuwa ni aibu katika Jamhuri ya Kenya baada ya miaka 60 tunasimama hapa kujadili sehemu fulani haina maji. Tuko na hiyo uwezo kifedha na tuko na capacity in terms of human resource waweze kufanya mapping, watuweze kufikishia maji wakaji katika sehemu yote 10 ambaye ni wards ambaye watu wetu wanaishi. Mr. Speaker, najua umetoka sehemu ya Garbatula. Maji ya Garbatula ni chumvi kabisa, huwezi kunywa na huwezi pika na chakula.
Mr. Speaker, sasa kuna technology ambayo inafanya maji iweze kuwa safi. Hiyo maji ya Garbatula ikifanywa desalination, watu wataweza kuenjoy ile maji safi kabisa ambayo tunaongea katika katiba. Mr. Speaker, sasa nataka nishukuru waziri wa maji Ali Wario. Katika sehemu ya Kombola ameweza kuchimba visima, ameweza kufanya piping. Sahi watu ya Kombola wanaenjoy maji safi katika majumba yao. Watu wa Gafarsa wamechimbiwa visima, moja haijafanywa complete piping, lakini wako kwa process, lakini piping ya maji imeweza kufika katika zile manyumba ambaye inapatikana sehemu ya Gafarsa. Malkadaka sahi 100% wanaenjoy maji safi ambaye ni piped water. Hawajaweza kuwa naye tangu mwaka 60 Kenya iweze kupata uhuru. Lakini kwa serikali ambayo iko kwa kiti sahi tumeweza kuonja hiyo manufaa. Mr. Speaker, sasa kuna labs katika hiyo department ya maji. Wanachimba kisima kila mahali bila kufanya piping. Wakati tulifanya public participation hapa, wenyeji walisema tangu koloni walikuwa wanakunywa maji ya visima. Lakini saa hii kila mali pipe inatolewa inawekwa, inatolewa inawekwa. That is wastage of resource, Mr. Speaker, sir. Ni lazima tuwe na mpangilio sisi kama serikali tukiwa tunafanya matumizi za zile pesa ambaye tumepatiwa kwa niaba ya hii watu. Mr. Speaker, sir, ni lazima majukumu yetu kama viongozi iweze kuonekana, tuone hawa wamama na watoto wanakunywa maji sehemu ile wako. Mr. Speaker, sir, ni aibu kubwa katika Isiolo County kuona mtu anasafiri kilomita zaidi ya 10 ama 20 kwenda kutafuta kazi. Sisi kama viongozi kwetu itakuwa ni aibu. Tuko na resource, kwa nini hawa watu watembee hizo kilomita yote? Mr. Speaker, sir, ni lazima jukumu yetu sisi kama viongozi iweze kuboresha ile huduma ya maji iweze kupatikana katika sehemu yote. Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, zile resources ya maji tuko naye katika zile wards ambaye mimi najua kama ya Garbatula inasimamiwa na committees, which is very wrong, Mr. Speaker, sir. Ni lazima majukumu ya maji iweze kupatiwa serikali ndio tuweze hold them accountable, Mr. Speaker, sir. Pesa zinachukuliwa kwa wakaji, hawapati maji, lakini hizo pesa zinaenda kwa mifuko ya mtu binafsi. Nimeweza kufanya kikao na waziri ya maji, aliniambia wako kwa process ya kutengeneza kampuni ambaye itaweza kusimamia rasilimali yetu ya maji. Mr. Speaker, sir, nataka hiyo bill ikiletwa katika assembly tuweze kupitiza kwa haraka, ndio katika sehemu yote 10, hata kama ni Sericho, Garbatula, Kina, Cherap, Chari, Ngaramara na zile wards ambaye ni ya Oldonyiro, zile za town ziko na kampuni yao tayari, tuweze kuonja manufaa, kwa sababu ajira ikiletwa katika zile wards ni vijana wetu wanaandikwa kazi, engineers yetu wanatufanyia kazi, na pia makashias watu wanaweza kupata ajira. Mr. Speaker, sir, kabla nimalize nikae chini, tumeongea kuhusu maji ya matumizi katika manyumba. Mr. Speaker, sir, sisi ni wafugaji, tuwe na sandam katika strategic areas, sehemu za fora, ndio watu waweze kukunyisha mifugo yao maji bila kutembea distance kubwa. Mr. Speaker, sir, inahofisha sana tukiona watu wetu wameingia, wamechimba visima ambaye ina urefu ya zaidi ya mita zaidi ya labda watu wakisimama more than 20 people wako kwa kisima, na hizo visima most of the time kwa sababu imechimbwa katika sehemu ya mchanga mbaya inaweza kucollapse na kuwa watu wote. Mr. Speaker, sir, ni lazima wafugaji wapewe maji safi katika sehemu zile wanakaa, so hawa watu wawekewe sandams, wachimbiwe visima, ama magari zile za kusupply maji iweze kutembea katika hizo sehemu yote, watu waweze kuenjoy the benefit of devolution. Asante, Mr. Speaker, sir. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipea nafasi kuchangia hiyo hoja ambaye ni mzuri sana na ni hoja ya kusaidia mwananchi.
Kama vile unajua Mheshimiwa Spika, maji ni uhai ya kila mmoja. Kwa hivyo maji inafaa ishughulikiwe ikiwa kipaumbele kwa kila kitu. Ukiangalia kama hapa Sericho hapa mahali tuko, ukitembea kwa maploti yote hakuna ile ploti iko na maji. Hapa inafaa iongezwe hata ni kama Mboaus na ama iwasiko ikuye hata iwe inawalibisa kitu kidogo, alafu kila mtu awekewe maji ili kila mtu awe na usafi kabisa. Pia ukiangalia huko town kama Wabera ward huko hata maji itosi. Piping ile ya zamani ndio iko ambayo ilikuwa imewekwa wakati watu walikuwa kidogo hiyo town. Ningesema ya kwamba iwasiko iangalie watu ni hesabu gani ya leo, sio hesabu ile ya zamani. Waweke pipe kubwa ile watu wawe wakipata maji. Pia ningesema Wabera ward inahitaji kama mboa 3 hivi maji iongezeke, maji isipotee katika hiyo town, kwa sababu watu wamekuwa wengi na kila mtu anahitaji maji. Kwa hivyo sasa ningependa bao iongezwe. Kwa hivyo naamisa executive wale wanahusika waongeze hiyo Mboaus na county government isikulikie Mboaus siongezwe ili maji itose katika Isiolo town, kwa sababu imekuwa kidogo. Kwa hiyo machache naunga hiyo mkono. Asante. Mr. Speaker, thank you for giving me this chance. I stand to support the motion, Mr. Speaker, that provision of water for consumption by livestock and human use is a mandate of the county, Mr. Speaker. Mr. Speaker, to my observation, there is a lot of dilemma over so many years as whether actually the water which is provided through boreholes have been tested and are certified for human consumption, Mr. Speaker. This has been a psychological problem, Mr. Speaker, within the communities. I remember my uncle from Duma, when he was about to pass on, Mr. Speaker, quite many years ago, the last word that we have been hearing from him is that I got this problem from the water of the Duma borehole. Mr. Speaker, even when you come to Sericho here, you have heard during the public participation, there is so much worries among the communities that the diseases which is being reported around here, Mr. Speaker, there is suspicions about water. Mr. Speaker, water testing is actually mandatory within the procedure of drilling, that after you hit the water, Mr. Speaker, next step is about pumping to ascertain the rate of flow or the quantity of water, and then followed by subsequently the testing, which is being done in government laboratories, Mr. Speaker, by qualified and competent professionals and certified, and a certificate is given, Mr. Speaker. Information also is a right, Mr. Speaker, for the citizen. This information must be fed back to the community, Mr. Speaker, and every borehole must have a record on the state of, the testing report. Must be circulated and known, Mr. Speaker, to us leaders, to the community, Mr. Speaker, who are the beneficiaries. This has to be done immediately. One thing we realize, Mr. Speaker, since we took over the government, is like there is a bit of the link, Mr. Speaker, and coordination. Some water is being provided by our partners, Mr. Speaker. Others is done by the county government. Mr. Speaker, you find in some areas the national government is chipping in through a project which is being supported by World Bank and other financiers, Mr. Speaker. I wonder whether we have got a central information system on really the availability of water and also the testing of water, Mr. Speaker.
both for in the rangeland and for the community, Mr. Speaker. Now, Mr. Speaker, it is the high time this county works professionally by having a company, Mr. Speaker, which runs the water, Mr. Speaker, and manage. Now, like in case of Kenya, Mr. Speaker, there's a lot of sources of water, Mr. Speaker. But management is the problem. You can find the community-based organization takes over water, Mr. Speaker, and you cannot hold them accountable, Mr. Speaker, in terms of management, in terms of the provision of water, Mr. Speaker. So it has a lot of constraint on the members of the community, Mr. Speaker. Every time, shortage of water, Mr. Speaker. It's the high time we expand out the EWASCO, Mr. Speaker, which has proven to work for the Central Business District of Isiolo, Mr. Speaker, open out. And then there are malpractices, corruption, Mr. Speaker, on every borehole. Few communities, which are, committee, which has been taking the management responsibility, Mr. Speaker. The money is collected from every household, Mr. Speaker, from every owners of the livestock, in terms of hundreds and thousands of money. And every time you hear the conflict that so and so have eaten the money, today the borehole, nobody is running. Mr. Speaker, when we have an organized approach by the company, Mr. Speaker, all those problems can be handled, can be addressed, Mr. Speaker. If a borehole breaks down in Sericho here, we go all the way to Isiolo, report, asking for an electrician to come and look at the motor of a borehole, Mr. Speaker. Then a lot of time lapse. The children cannot get water at the school. The household cannot get water, Mr. Speaker. And then we spend a lot of money and time waiting for very few electricians who can manage a very small problem. Mr. Speaker, I thank very much the county government, Mr. Speaker, that there is a corporate social responsibility by World Bank because of this road, Mr. Speaker, and that vacancies has been advertised, Mr. Speaker, where small certificate labor courses to curb such kind of a problem has been advertised, Mr. Speaker. But I wonder whether this information is with the public, Mr. Speaker. We are happy today that we have got people from SERICHO who are in the public gallery, Mr. Speaker. This can be one of the passage of information, Mr. Speaker, so that we can have an integral way of handling our own management of water, repair and maintenance, Mr. Speaker, including ascertaining the quantity of water, Mr. Speaker, that is sufficient for the community. I have seen a lot of boreholes have been dug, Mr. Speaker. Many ponds, water ponds have been dug, Mr. Speaker. But management is a problem. Management is a problem, and it is good if we have a company, Mr. Speaker, to manage like EWASCO, which has got an experience so far, Mr. Speaker. Employment can be also achieved out of that for the youth, Mr. Speaker. It's the high time we have to develop our manpower, Mr. Speaker, towards that need, and so that we have also employment for our youth, Mr. Speaker. With that, Mr. Speaker, I thank you very much and I support the motion, Mr. Speaker. Thank you. Honorable members, I now put the question provision of adequate water to SERICHO residents. That aware that water and sanitation is a function of the county government according to the fourth schedule of the Constitution of Kenya 2010. Further aware that Article 43(1)(d) of the Constitution of Kenya 2010 states that every person has right to clean and safe water in adequate quantities. Appreciating that the county government enacted the Isiolo Water and Sanitation Act 2019 to provide for legal framework for implementation of Article 43(1)(d) of the Constitution of Kenya.
concerned that water usage for both domestic and irrigation purposes in SERICHO ward has gone up due to increased human and animal population resulting from shortage of water and prolonged drought and reduced that support levels. These house resolves that the county executive committee member for water, environment, natural resources and energy to one, conduct water testing for the existing boreholes to ascertain whether the water is safe for both human and livestock consumption. 2. Conduct a geological survey to determine the suitable area to seek and drain boreholes. 3. Construct of water pans. 4. Rehabilitate the existing water boreholes to supply adequate water for human consumption and irrigation. And extend water pipelines to households and surrounding facilities to ease the accessibility. Will as many of similar opinions say aye? Aye. Those of contrary opinions say nay. The ayes have it. Next order. Papers led. A report of House Business Rules and Privileges Committee. Honorable Abdrashid. Honorable Speaker, I beg to lay on the table the report of the House Business Rules and Privilege Committee on the suspension of the Honorable Nicholas Lorot. Next order. That's all for today. This is a motion. There's a motion. It has to be devoted. Okay. A motion on a report of the House Business Rules and Privileges Committee on suspension of Honorable Nicholas Lorot. Honorable Abdrashid. Honorable Speaker, this House debate and adopt House Business Rules and Privilege Committee on the suspension of Honorable Nicholas Lorot. Honorable Speaker, in compliance with the law, it is not an option. If it is mandatory for every citizen, Mr. Speaker, sir, this threshold is even higher when it comes to the leaders, Mr. Speaker, sir. It is clear that in this case, Leadership and Integrity Act has been grossly violated. And we cannot sit back and watch, Mr. Speaker, sir, as the impunity keeps driving, Mr. Speaker, sir. Therefore, Mr. Speaker, I propose the full implementation of this report by this House. Thank you. Seconder. Mr. Speaker, we are leaders and state officers at that matter. We are an institution in this county, and younger generations look up to us. And we must lead by example, Mr. Speaker. We have seen the very strange conduct by the member in question. And this House, one cannot be allowed to conduct himself the way he does, and therefore I support the immediate implementation of this report. I therefore second, Mr. Speaker. Honorable members, I propose the motion, debate and adoption of House Business Rules and Privileges Committee of the suspension of the Honorable Nicholas Lorot. Pursuant to the Standing Orders 183 of the County Assembly of Isiolo Standing Orders,
This House debates and adopts the report of the House Business Rules and Privileges Committee on the suspension of Honorable Nicholas Lorot. The floor is now open for debate. Honorable Kiambi. Okay, asante Mheshimiwa Spika kwa kunipea nafasi nichangie hii mambo ya kupeana heshima kwa viongozi. Ni mzuri kama sisi MCS tupeane heshima kwa wengine, lazima tupea hata wale wengine wako nje heshima ili tuweze kuendeleza kazi nzuri ya wananchi. Unajua tumetumwa hapa mbunge ya County Assembly of Isiolo tufanyie mwananchi kazi, sio kwenda huko alafu tuchukue kazi nyingine ya kososana. No, hiyo sio mzuri, ni kuendelea na kazi ya kufanyia mwananchi. Asante. Honorable Deka. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipatia nafasi. Mheshimiwa Spika, pia mimi naungana na wenzangu vile wamesema ni vizuri viongozi waheshimiane. Asante. Honorable members, I now put the question pursuant to provision of Standing Orders 3.2 of the County Assembly of Isiolo Standing Orders. This House, I put the question, debate and adoption of House Business Rules and Privileges Committee of the suspension of Honorable Nicholas Lorot. Pursuant to the Standing Orders 183 of the County Assembly of Isiolo Standing Orders, this House debates and adopt the report of Business Rules and Privileges Committee on the suspension of the Honorable Nicholas Lorot for a period of 6 months pursuant to the provisions of Standing Orders 155 as per the report. Will as many of similar opinions say aye? Aye. Those of contrary opinions say nay. The ayes have it. Next order. That's all for today. Nimepoteza standing order yangu. Najasa nimepoteza adjournment by Honorable Abdurrashid Ali. Honorable Abdurrashid. Honorable Speaker, pursuant to the provision of Standing Order 32 of the County Assembly of Isiolo Standing Orders, this House still stands adjourned. Today, Wednesday, 6th November 2024 to Tuesday, 19th November 2024 to facilitate members for training. Thank you. Seconder. Honorable members, motion, I propose the question, motion adjournment. Pursuant to the provisions of Standing Order 32 of the County Assembly of Isiolo Standing Orders, this House stands adjourned today, Wednesday, 6th November 2024 to Tuesday, 19th November 2024 to facilitate members' training. The floor is now open for debate. Honorable members, I now put the question, motion adjournment, pursuant to provision of Standing Order 32 of the County Assembly of Isiolo Standing Orders. This House stands adjourned today, Wednesday, 6th November 2024 to Tuesday, 19th November 2024 to facilitate members' training. Will as many of similar opinions say aye? Aye. Those of contrary opinions say nay. The ayes have it. Thank you.
Haya, tafadhali naomba kila mtu tusimame.